Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu lays out 4 points that were thoroughly discussed with U.S. President Donald Trump during his visit to Washington. U.S. Special Envoy to the Middle East Steve Witkoff warns Iran that he would not travel to Oman unless it agrees to meet directly. French President Emmanuel Macron warns that pursuing President Donald Trump's proposal for post-war Gaza would threaten the security of Israel. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu returned back to Israel early this morning after meeting with U.S. President Donald Trump for a second time at the White House since the American leader assumed office less than 3 months ago. אני מסיים עכשיו ביקור שני בארצות הברית תוך חודשיים, ביקור חם מאוד עם ידידי הנשיא דונלד טראמפ. יכולתם להתרשם מהקרבה הגדולה והידידות הגדולה בינינו, והיא באה לידי ביטוי בנושאים שדיברנו. קודם כל איראן. אנחנו מסכימים שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זה יכול לעשות בהסכם, אבל רק אם ההסכם הזה הוא הסכם נוסח לוב, שנכנסים, מפוצצים את המתקנים, מפרקים את כל המכשורים, בפיקוח אמריקני, בביצוע אמריקני, זה טוב. אפשרות שנייה, שזה לא יהיה. שהם סתם יגררו את השיחות, ואז האופציה היא צבאית. כולם מבינים את זה, על כך דנו בעריכות. נושא שני שדיברנו עליו, זה עזה. אנחנו נחושים לחסל את החמאס, ואותה עת אנחנו נחושים להחזיר את כל חטופינו. והנשיא הסתכל עליי ואמר לכתבים שם, האיש הזה עובד כל הזמן כדי לשחרר את החטופים. אני מקווה שבזה הוא ניפץ את השקר שמופץ חדשות לבקרים, שאני לא עובד למענם, שלא אכפת לי. אכפת לי, ואני עושה את זה, ואנחנו גם נצליח בזה. וגם דיברנו על החזון של הנשיא טראמפ, כי אנחנו כרגע במגע עם מדינות שמדברות על האפשרות לקלוט הרבה מאוד עזתים. זה חשוב, כי בסוף זה מה שצריך להיות. הנושא השלישי, טורקיה. טורקיה רוצה להקים בסוריה בסיסים צבאיים, וזה סכנה לישראל. אנחנו מתנגדים לזה, פועלים נגד זה. אמרתי לנשיא טראמפ, שהוא ידיד שלי, גם ידיד של ארדואן, אם נצטרך את העזרה שלך, נדבר איתך על זה. והנושא הרביעי והאחרון, נכסים. הנשיא טראמפ ביקש מהמדינות להוריד את הגירעון הסחר שלהן, מארצות הברית, לאפס. אמרתי לו, זה לא כל כך קשה בשבילנו, נעשה את זה. זה המעט שאנחנו יכולים לעשות לארצות הברית ולנסיעה שעושים כל כך הרבה למעננו. זה היה ביקור מאוד טוב, ביקור מאוד חם, ויש גם דברים אחרים שתשמעו עליהם בהמשך. White House Press Secretary Catherine Leavitt, in a near-daily press briefing, seized the opportunity to highlight that the Trump administration views Israel's proactive approach with regard to the tariffs imposed against it as a model for the rest of the world to emulate. The Prime Minister pledged to immediately eliminate America's trade deficit with Israel and remove their trade barriers. Israel's proactive approach should serve as a model for the rest of the world. The White House press secretary further noted in response to a question about looming negotiations between the United States and Iran on the latter's nuclear program that the reason for the Islamic Republic's capitulation with regard to diplomacy relates to President Trump's unequivocal position, either negotiate or face grave military consequences. Well, first of all, when it comes to Saturday, I won't get ahead of the president. He has said there will be direct talks with Iran on Saturday. I won't further any details from this podium for obvious reasons, security reasons. It will, provide an update as we always have. However, when it comes to Iran, the president has reimposed crippling sanctions on the Iranian regime, and he's made it very clear to Iran they have a choice to make. You can strike a deal with the president, you can negotiate, or there will be hell to pay. And as the president said yesterday, if they don't choose to move forward with diplomacy and a deal, which is the direction we do see them headed in, there will be grave consequences to pay. Meanwhile, in Tehran, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi insisted in response to a question by the Ayatollah regime's run media that the Islamic Republic of Iran rejects any direct negotiations with the United States, doubling down on claims that talks on its nuclear program will be held indirectly. مذاکرات همونطوری که اعلام شد و من هم دیشب تا یه توییتی اعلام کردم روز شنبه برگزار خواهد شد در عمان
مذاکرات غیر مستقیم خواهد بود. ما شیوه دیگه‌ای رو برای مذاکره نمیپذیریم. مذاکراتی که اونها بخوان با از طریق فشار و تهدید اراده خودشون تحمیل بکنند، این یک مذاکره نیست، در حقیقت دیکته کردن هست و ما به این شیوه به هیچ وجه اعتقادی نداریم. It is important to know that President Trump's Mideast envoy, Steve Witkoff, who is set to lead the American delegation in talks, conveyed a message to the Iranians via Omani channels that unless the Islamic Republic of Iran agrees to negotiate directly, the United States will not engage with it diplomatically. Moreover, according to the Washington Post, Witkoff does not intend to travel to Oman unless the Iranians accept direct negotiations. However, according to the Islamic Republic's government spokeswoman, the Ayatollah regime remains adamant at indirect negotiations. مذاکره رو به شکل غیر مستقیم داریم دنبال میکنیم، طبق اعلامی هم که آقای دکتر عراقچی به عنوان عالی ترین مقامی که تو این زمینه در واقع هم اجرا رو به عهده دارن و هم طبیعتاً صحبت هاشون تمام کننده صحبت هست، مذاکرات در عمان آغاز خواهد شد به صورت غیر مستقیم و در سطح عالی هم طبیعتاً دنبال خواهد شد. محتوای مذاکرات قاعدتاً بعد از مذاکرات قابل صحبت است، اما آن چیزی که مد نظر جمهوری اسلامی است این هستش که ما حقوق حقه ملت ایران رو توی این مذاکرات ازش دفاع خواهیم کرد. Meanwhile, in Tehran, several tens of thousands of Ayatollah regime supporters gathered in the Iranian capital to express their solidarity with Tehran's regional tentacles, including the Islamist Hamas in Gaza, Hezbollah in Lebanon, the Houthis in Yemen, and Hashd al-Shaabi in Iraq, burning Israeli and American flags, holding signs calling for the destruction of both America and Israel, and chanting "Death to America and Death to Israel." Meanwhile, in Moscow, fearing a plausible nearing end to its close ally, namely the Ayatollah regime of the Islamic Republic of Iran, Russia's foreign ministry claimed that the use of military force against Iran's nuclear infrastructure is viewed by Russia as illegal and unacceptable. И вновь повторю о незаконности и недопустимости использования противниками Ирана военно-силовых методов для достижения их целей. Прозвучавшие за последние дни сигналы о перспективах движения в сторону дипломатического урегулирования, на наш взгляд, заслуживают внимания. Их нужно принять во внимание. The Russian Foreign Ministry spokeswoman went on to claim that the West was disingenuous in its intentions vis-à-vis Iran due to the aggressive military posture in the Middle East, stopping short, of course, of articulating the facts to include the Islamic Republic's seeming rush towards consolidating its capacity to turn into a nuclear power alongside the Ayatollah regime's global belligerence. И в целом, то, как до сих пор себя вели наши западные коллеги, заставляет сомневаться в наличии у них подлинного стремления решать эти вопросы, или даже теперь уже клубок этих вопросов по существу. Надеемся, что разумный подход возобладает, они смогут переключиться на конструктивный, вдумчивый разговор о возможных параметрах переговорных решений, которые позволили бы избежать кризиса. Turning to the Egyptian capital of Cairo, where French President Emmanuel Macron concluded a trip to Egypt, prior to which he held lengthy meetings with both visiting Jordanian King Abdullah II and Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi. تناولت وفخامة الرئيس ماكرون بشكل معمق التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية والدولية وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة، حيث أكدنا ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وإطلاق الرهائن. كما توافقنا على رفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستعرضت مع فخامة الرئيس ماكرون الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة. While condemning Israel's resumption of its military pressure on the Islamist Hamas in the Gaza Strip, the French leader emphasized the need for an immediate return to a ceasefire. Nous condamnons la reprise des frappes israéliennes à Gaza,
qui constitue un recul dramatique pour la population civile, les otages, leurs familles et l'ensemble de la région. Nous appelons à un retour immédiat au cessez-le-feu, à la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas à Gaza. Les négociations doivent reprendre sans délai et de manière constructive, et à cet égard, je veux saluer les efforts inlassables déployés par l'Égypte. President Macron went on to relay a warning to both Jerusalem and Washington, claiming that the displacement of Palestinians from either Gaza or the so-called West Bank would threaten Israel's security. La France rejoint aussi l'Égypte sur un point majeur, et je veux le redire ici avec force. Nous nous opposons fermement au déplacement de populations et à toute annexion de Gaza comme de la Cisjordanie. Il s'agirait d'une violation du droit international, d'une menace grave pour la sécurité de toute la région, y compris celle d'Israël. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to highlight that TV7 Israel is a donation-based ministry with all of our programs made possible by the generosity of our viewers. Therefore, if you're blessed by the content of our programs, please consider becoming a TV7 Israel supporter. You can donate via our website at www.tv7israelnews.com. Keep praying for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Jonathan Hessen wishing you an Erev Mevorach. God willing, we'll see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.